pas de slide. J'y vais. Bonjour à tous. Donc je ne suis pas le vice-président Othman Nasrou, que je vous prie d'excuser, mais il a eu un contretemps ce matin. Je suis Alix Delacôte, la directrice générale adjointe en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à la région Île-de-France. Donc je suis particulièrement heureuse évidemment de vous recevoir aujourd'hui pour ce second symposium du DIM BioConvergence pour la santé. Au siège du Conseil régional, où nous sommes fiers de vous accueillir. Vous êtes dans l'antre du Conseil régional, puisque le public est différent. D'habitude, ce sont les élus qui sont assis à vos places. Donc, c'est assez amusant de vous voir tous assis aujourd'hui aux places des différents élus. Je ne vais pas vous dire, d'habitude, il y a un code pour les différents partis politiques, donc je ne vais pas vous dire à la place de qui vous êtes assis, mais c'est assez perturbant. Donc je voudrais tout d'abord saluer le travail remarquable de votre coordinatrice, Amanda Silva-Brun, lauréate 2020 du prix régional des innovateurs en santé, et depuis juin 2023, nouveau membre du Conseil scientifique régional qui a sélectionné votre DIM. Alors Amanda est arrivée après, naturellement, au sein du Conseil scientifique régional. Je voudrais saluer également, bien sûr, Madame Stéphanie Alassonnière, vice-présidente valorisation de l'université Paris-Cité, qui prendra la parole après moi dans quelques instants. Et vous tous aujourd'hui, je vous remercie de votre présence. Alors vous le savez, en réunissant 40% des forces nationales de la recherche publique et privée, la région Île-de-France est un territoire d'exception en matière de recherche et d'innovation. Donc nous avons la grande chance de bénéficier de la richesse des universités de rang mondial, de laboratoires de recherche internationalement connus et reconnus, et d'une communauté de start-up dynamiques qui stimule l'innovation, y compris dans le domaine de la santé. Mais la concurrence internationale est rude, et c'est pour cela que la région a fait le choix d'accompagner l'excellence académique dans certains secteurs stratégiques indispensables à notre attractivité et au développement du territoire. Alors la richesse de l'écosystème francilien autour de la biologie synthétique, de la biothérapie et de la production qui vous intéresse a donné naissance à ce projet fédérateur du DIM BioConvergence pour la santé afin de promouvoir une unité scientifique et un cap commun. La région est très fière d'avoir contribué à cet effort de structuration au travers des différents dispositifs de financement. En effet, dès 2019, dans le cadre de sa stratégie Smart Santé 2019-2022, élaborée en partenariat avec le pôle de compétitivité Médicène, je crois que j'ai vu des représentants tout à l'heure, la région a affiché une forte priorité sur la bioproduction et les biothérapies. Elle s'est notamment donnée pour objectif de structurer et développer la communauté scientifique et économique autour de ces sujets. La région a ainsi financé, par exemple, à hauteur de 25 millions le Génopôle pour accueillir dans les meilleures conditions équipes de recherche et entreprises du domaine. Elle a par ailleurs lancé un appel à projet dédié à la bioproduction au bénéfice des entreprises franciliennes de 3 millions d'euros. Alors, dans le cadre de l'appel à projet domaine de recherche et d'innovation majeur, les DIM, la région a eu l'opportunité d'aller au-delà et de labelliser le DIM BioConvergence, qui réunit cette communauté hautement interdisciplinaire et vise à structurer un territoire d'excellence et en faire une référence internationale en matière de bioingénierie, de bioproduction et de biothérapie. Alors, je vais peut-être vous dire un mot sur ces domaines de recherche et d'innovation majeurs ce qu'attend la région de ces programmes, qui sont des programmes très ambitieux de soutien à la recherche et au transfert de technologies, dont la durée de 5 années en font un dispositif particulièrement structurant de notre mandat. Ces DIM permettent d'impulser une véritable dynamique régionale de la recherche, où notre souhait est de pouvoir rapprocher les acteurs publics et privés en favorisant les partenariats entre chercheurs, entreprises et sociétés civiles. C'est pourquoi le budget régional pour ces réseaux de recherche s'élève à plus de 110 millions d'euros,
afin d'accompagner la structuration des 9 réseaux de recherche sélectionnés par le Conseil scientifique après une rude compétition entre les différents projets. Et donc c'est environ un petit peu plus de 12 millions d'euros pour votre DIM sur les 5 années de son existence. C'est donc extrêmement structurant pour vous et c'est l'objectif de la région qui ne va pas prendre la place de l'État, qui a, comme je l'ai rappelé, 40% de la recherche francilienne, donc c'est difficile d'accompagner tout le monde. Et c'est pour ça qu'on identifie des secteurs stratégiques qu'on peut accompagner plus loin. Donc cette politique régionale de soutien à la recherche et à l'innovation, nous nous attachons à ce qu'elle ait un véritable impact pour le territoire et ses habitants, avec les DIM dont on vient de parler, mais également la création des questions d'intérêt majeur que nous avons créées en 2002 et dont l'objectif est de s'appuyer sur la réflexion des chercheurs pour éclairer les politiques publiques. Donc c'est des programmes de type recherche-action assez opérationnels pour éclairer la politique de nos élus. Et un soutien particulier qui a été accordé aux sciences humaines et sociales avec la création des chaires de recherche en sciences humaines et sociales en 2021. Nous avons par ailleurs, probablement vous le savez, au sein de vos laboratoires, une politique très forte pour maintenir et développer des équipements et plateformes de haute technologie ouvertes aux entreprises et aux industriels, les sésame filières, CPER équipements scientifiques, qui sont absolument nécessaires au maintien de l'attractivité de vos laboratoires et à la compétition internationale que vous connaissez. Donc pour la période 2021-2026, la région mobilisera et fera effet de levier grâce à des engagements contractuels au sein de France 2030, ce sont les sésame filières, le dispositif sésame, les équipements CPER qui ont été conventionnés avec l'État et le FEDER à hauteur de 130 millions pour vos laboratoires et le maintien d'équipements scientifiques de très haute technologie. Donc l'objectif, comme je le disais plus tôt, l'objectif de l'ensemble de ces actions est de mettre la science et la technologie et les connaissances au service du bien commun et des franciliens. Alors, pour revenir à votre DIM qui vous intéresse aujourd'hui, Bioconvergence pour la santé, il permettra de doter l'Île-de-France de capacités pré-industrielles en bioproduction et ingénierie du vivant pour répondre aux défis de la santé du XXIe siècle qui se trouvent à l'intersection de nombreux domaines scientifiques. Dans ce domaine très compétitif, vous le savez, la région entend par le soutien au DIM faire le pont entre l'excellence académique de vos laboratoires, l'indispensable transfert industriel. C'est la compétitivité de notre territoire, de notre industrie, mais également notre souveraineté, dont on a beaucoup parlé récemment, pour ces thérapies innovantes qui se développent à marche forcée un petit peu partout dans le monde. Donc je voudrais terminer en saluant la présence ici de nombreux acteurs industriels et entreprises privées, d'acteurs du transfert, d'accompagnement du transfert. L'application à vos côtés fait la force du DIM. De ce point de vue, et par rapport aux autres DIM, le DIM BioConvergence pour la santé est le plus abouti. Et vous l'avez compris, c'est quelque chose à laquelle la région tient beaucoup dans sa mission de développement économique, qui est une compétence pour le coup de la région, contrairement à l'enseignement supérieur et à la recherche, de réussir sur le territoire francilien à structurer des réseaux où l'on retrouve à la fois la partie académique et la partie entreprise industrielle pour être plus forts ensemble. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie tous de votre présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir au siège de la région, du Conseil régional, qui est aussi votre maison, comme aurait dit la présidente si elle avait été là. Et je vous souhaite un très bon symposium et une longue journée de réflexion et d'échange productive et enrichissante. Merci. So, good morning, everyone. I'm going to switch to English as requested. It's my great pleasure to welcome you to this Innovation Day, part of this Bioconvergence DIM. I'm Stéphanie Lassonnière, Vice President Innovation in Université Paris-Cité, in charge of the
Research Economical Transfer and Industrial Partnership. And today I'm representing my president, Edouard Kaminski, who's coming to join us this afternoon. So innovation and its transfer are two things that are really at the core of our expectation for the university. Innovation and valorization is the third mission of the university, and we really expect to increase our positive impact on the society. At the same time, we are very lucky to have biomedical research, which are a very, very excellent topic in our university. So this field is of great, great importance in our research dynamic. And this DIM is therefore a representative example of what we really want to do and what we really want to continue in the future. So we are very happy to be part of this project, but we are also aware of the responsibility we have as hosting the PI of this project. I really want to thank the contribution and the collaborative work of the Région Île-de-France because we want our university to be engaged with the Région Île-de-France so that we will help it for the citizens and for the ecosystem to be part and ranked among the best in Europe and worldwide. I join my words to, I don't remember, sorry. Alex, thank you. To thank also the industrial partners. The industrial partners are very important in this ecosystem because they allow us to do the transfer, to go towards real impact products that we expect. And so our goal is really to increase the efficiency of the R&D, and collaborative work with industrial partners are at the core of this. And last but not least, I really want to thank Amanda for her brilliant research and for the incredible energy that she had. Thank you so much. Dear Alex, dear Stephanie, dear members of DIM BioConvS, good morning. So it's a huge pleasure for us to be here in the heart of Paris region. And for us, the choice of this place is a symbol of the importance of public policies to accelerate science and innovation. And this is exactly one of the aims of DIM BioConvS. So we are going to introduce ourselves. So I am Amanda Silva-Brown, Director of Research at CNRS and Université Paris-Cité. And I am passionate about stimulating the process from science to innovation in order to generate economic and societal impact. So I'm also the co-founder of two startups based on our research on extracellular vesicle bioproduction and biotherapy, funded by an ERC grant. So. Hello everyone, thanks for being with us. It seems like we're going to make important decisions in this room this day. I hope we will have at least very exciting exchanges. I'm Ariel Lindner, I'm also from the Université Paris-Cité, and thank you, Ms. Vice President, to be with us here, and I hope that Edouard indeed will join us this afternoon. I have the pleasure of leading this project with Amanda. I'm also a researcher in a head unit in INSERM, and for many years I've been mentoring and doing research in systems and synthetic biology, mostly working with bacteria, but trying to solve big problems, like Jacques Monod was saying, what is true for bacteria is true to the elephant. We hope also for humans, so we do quite a bit of work of drug discovery, and try to see how to automate synthetic biology and engineering biology, also with Stéphane Lemaire here. I'm going to the wrong direction. I want to thank Stéphane, Anne, Pascal, who will hopefully join us later, Harry, for being part of the leading of this project. There are many things that unite us here.
except for the quest of knowledge. And I would say that the first thing is that we believe that the 21st century is a century of biology. Okay? So if 20th century was about using chemistry to solve problems in the world, we believe that biology is here to solve the world, and mainly when it has to do with health. So the people here come from different diverse disciplines to do this, whether it's doing refactoring cells and bioproducing immune cells and engineering them in order to find cellular therapy, different vehicles in order to deliver drugs and to deliver gene therapy. Amanda is a good example with this, with extracellular vesicles that she mentioned. Bioproduction of medication, of new molecules through metabolic engineering cohorts of cells in 3D models, and I think we'll see some of this in the talks today. Looking at microbiome and how microbiome can be engineered in order to solve health issues. So I think that this is one thing that unites us. Biology is the future, and biology can solve problems that nature has put bespoke on us. The second thing is that we don't understand everything, right? So there is still fundamental research that needs to be done in order to drive this. The third one is that if we do things correctly, we find ourselves in what is called the fourth quadrant of Pasteur, where we manage to merge both fundamental research but with applied perspective, right? And I think this is what this day is about how we can funnel what we understand in order to find solutions, and that's what the innovative part of it, and we will dwell on it very much so, both in the talks and the examples that very respected researchers from different parts of the world, both from the private sector and the academy, will share with us, but also in the workshop sessions. In Hebrew, we write from right to left. That's why I keep pressing the wrong button. We're converging here different domains. Right? The bioconvergence has to do with the fact that biology can be predictive. Right? So we can use mathematical models, we can use AI in order both to understand data and generate new knowledge, but also being able to have real experimental systems in order to study this. And so this convergence came us to build this bioconvergence for health project, bridging between synthetic biology, biotherapy, and bioproduction. I will not read it for you, but these are the 5 main aspects of our work, and we will see examples of all of these throughout the work, throughout the day, including some social and economic issues that we will try to develop on. The framework of this project, we have 5 years to make things happen, thanks to the region. Okay? Significant amount of money, never enough. Thank you, region. This money is supporting 3 main actions. One is an infrastructure, so we can do research better and collaboratively, and I will tell you a bit more about 2 of these projects. Strong project support for young researchers, and there is a big presence, all the young ones, PhDs, postdocs. Thanks for being with us here and sharing your work in the poster session. 17 PhD students, 5 postdocs will be supported. Equipment, we all need equipment. The idea is to find a way that equipment can be shared as much as possible. There is an open call for equipment for labs. I urge you to go to the wonderful website that we have with all the information. And the last thing is innovation. That's the centerpiece of today. Beyond what we'll do today, we're trying to make sure that there is training available. I think that today, students, postdocs, PIs, we all need to understand how to break this barrier between the academic world and the private sector. Right? There are many bridges to build, right? Not only in terms of career path of young researchers. We know that overall, most of them will find themselves in the private sector, and this is good, right? But usually we don't train them for this, right? Just like we don't train people to be heads of labs or heads of institutes, etc., etc. We think that we can learn everything by walking,
I think today, in the accelerated way the world is working, there is place for such training, and tools and networking comes as part of it, and we will talk about this more today. Wrong button. So very quickly, 2 words on two main infrastructures that we're building. One we will hear more, so I will just use this as flashlight. Now we will hear more about biofoundries later on with the work from Jake Wintermute from Ginkgo. The idea is to provide the community with a high throughput engineering platform to be able to build DNA at will, build strains, phenotype them, eukaryotes, algae, bacteria, and yeast. And this is a collaborative distributed biofoundry with sites in Sorbonne University, mainly for the DNA build for bacteria and algae, eukaryotic platform in Curie, dedicated digital platform to put everything together from the Michaelis Institute, and the Genopol insect lab that will provide everything that has to do with scale-up, support for startups, etc. in the project. The last project is our collective digital intelligence platform that we will start actually building today. And the idea is, we all want to collaborate. We don't know how to find each other. Sometimes what we want to share is actually hidden with propriety, etc., but the machine can know, right? If we can share with the machine and the machine can tell us, contact this company because they have information that we need, right? This can lower the barrier of communication, and this is something that we are going to build. I will end here, and thank you very much. Enjoy the day, and Amanda will take us through the next part of this session. Thank you, Ariel, for this introduction of the whole project. So now let's talk about the past 1 year, the future, next year, and today. So concerning the past 1 year, we are happy to say we selected for funding 7 PhD students, 3 postdocs, and 12 equipment projects. We also set up 2 European partnerships in order to provide training for our community. And we are happy also to have funded 4 iGEM teams, including a gold medal one. And we are very proud of the iGEM teams. So concerning the next year, we have 3 new initiatives. We have the BioConvS lab tour. We have the creation of a young community, and you are going to know more about this, and the innovators of tomorrow. I'm really excited to tell you more about this by the end of the day, as excited as the picture of my 3rd kid here in this slide. So stay with us. You are going to know about all these 3 initiatives. And now we come to the subject of the day. We come to innovation. It's true that innovation is a kind of buzzword. We hear about innovation everywhere. But the idea today is to go beyond this. Because our vision is that innovation is a choice for scientists. And we are convinced that the freedom to choose comes when we understand the choices we have. What I propose today is to understand innovation with new open eyes. And we are going to talk about innovation, why, what, and how. Concerning the why, we believe in a cross-fertilization between science and innovation. And as in botanic, this is important. This exchange is important to generate adaptation, diversity, and more positive impact. In my personal case, the why, this came with the first patient that was treated by our gastroenterologist colleague that you can see here in this picture. So being in this room, treating the first patient, for me, was a transformative experience that motivated me
to go to innovation. And the following question is, but what really is innovation? Today, we'll talk about the process from a scientific discovery to a product and service in the market to generate a positive socioeconomic impact. We'll talk today about generating, about capturing, and sharing value. And the following question is how? Because sometimes for us, this process may look like a kind of black box. And the idea today is to start, just to start, opening this black box and talk about communication, about intellectual property, also about licensing, market. And this, it will be possible today thanks to the contribution of our partners, the partners of our event, thanks to the region. So we thank you all for being here, and so welcome.